Hello everyone and welcome to Liakat's IELTS program, and now I'm going to talk about IELTS writing task 1 related to GT, which is about letter writing, and you need to consider it about writing at least 150 words within 20 minutes. And this is your actual question regarding যে আপনার পরীক্ষা কিভাবে হবে. Like, you should spend about 20 minutes on this task. On a recent holiday, you lost a valuable item. Fortunately, you have travel insurance to cover the cost of anything lost. Write a letter to the manager of your insurance company. In your letter, describe the item you lost it. Explain how you lost it and tell the insurance company what do you like them to do. 150 words, no address, and your letter should start with Dear Sir or Madam. So by giving this, Dear Sir or Madam, it's a formal letter. যদি আপনার মিস্টার অ্যান্ড মিসেস দিয়ে আপনার সারনেম থাকতো তাহলে মনে রাখবেন যে ইট ইজ সেমি ফর্মাল। আর যদি ডিয়ার দেওয়ার পরে আপনার শুধু এভাবে ড্যাশ থাকে আফটার গিভিং ডিয়ার, অর আপনার লেখা থাকে শুধু এক্স, তাহলে বুঝতে হবে ইটস আ ইনফর্মাল লেটার। এখন এই লেটারটাকে স্ট্রাকচার কিভাবে করবেন? সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য থিং। আপনার লেটার স্ট্রাকচারের প্রথম স্টার্টিং এ আপনার গ্রিটিংটা করতে হয়। দেন প্যারাগ্রাফ 1 এ এক্সপ্লেইন, দ্যাট মিনস দ্য রিজন অর পারপাস অফ ইয়োর লেটার রাইটিং। দেন আপনার যে বুলেট পয়েন্টস গুলো দেওয়া আছে, বুলেট পয়েন্টস যেটাকে আমরা বলি যে এখানে যে তিনটা আপনার বুলেট পয়েন্টস দেওয়া আছে, এই তিনটা আপনার তিনটা প্যারাগ্রাফে লিখতে হবে। দেন ক্লোজিং রিমার্ক থাকবে, শেষ এন্ডিং। এন্ডিং এ আপনার ওই যে আপনার রেসপেক্টফুলি যেটা আমরা বলি বেস্ট রিগার্ডস এগুলো, এন্ড লাস্ট অফ অল ইওর নেম। নাও এই কোয়েশ্চেনের বেসিসে যদি আমি আনসার করতে যাই, লেটস সি হোয়াট উই ক্যান ডু, which is about this one. First of all যেটা আমি বলেছি যে গ্রিটিং, যেহেতু ডিয়ার স্যার আর ম্যাডাম দেওয়া আছে, ডান। আমার প্যারাগ্রাফ 1 এ আমাকে লিখতে হবে পারপাস অফ দ্য লেটার। So I'm writing to inform you that I recently lost my digital camera while on holiday in Vietnam. আপনাকে কি লিখতে বলছে? Write a letter to the manager of your insurance company. আপনি কি on a recent holiday lost a valuable item. আপনি আইটেমটা লস্ট করে ফেলেছেন, এখন আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে লেটার লিখবেন কি কি সমস্যা, কিভাবে কি সবকিছু। সো এইটাই আপনার ডিটেলস। এখানে প্রথমে উদ্দেশ্যটা কি সেটা আপনার লিখতে হবে যে আই এম রাইটিং টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট আই রিসেন্টলি লস্ট মাই ডিজিটাল ক্যামেরা ওয়াইল অন হলিডে ইন ভিয়েতনাম। এখানে কিন্তু বলা ছিল না যে আপনার ডিজিটাল ক্যামেরা হারিয়েছে, বলেছে জাস্ট ভ্যালুয়েবল আইটেম। নাও ইউ নিড টু ক্রিয়েট ওয়ান, যে ভ্যালুয়েবল আইটেম। এখন আপনি তো লিখতে পারেন না আই লস্ট আ ভ্যালুয়েবল আইটেম, কি আইটেম লস করেছেন। যখন আপনাকে বলা হবে যে এখানে যে বুলেট পয়েন্টস এ দেওয়া আছে যে ডিসক্রাইব দ্য আইটেম ইউ লস্ট, এক্সপ্লেইন হাউ ইউ লস্ট ইট, ডিসক্রাইব দ্য আইটেম ইউ লস্ট। এখন আপনি যদি লেখেন যে একটা ভ্যালুয়েবল আইটেম হারানো গেছে, ওরা কি বুঝবে যে কি ভ্যালুয়েবল আইটেম, সেটা দেখতে কেমন, রং কেমন, স্ট্রাকচার কেমন, হোয়াট দে উইল পিকচারাইজ। সো আপনাকে পারপাস অফ দ্য লেটারেই ডাইরেক্ট লিখে দিতে হবে যে দিস ইজ দ্য থিং এন্ড আই নিড টু গো অন উইথ দিস। সো বুলেট পয়েন্ট 1 এ আপনার কি বলা আছে যে ডিসক্রাইব দ্য আইটেম ইউ লস্ট। দেখি কিভাবে ডিসক্রাইব করেছে। So the camera is a black Canon 70D and cost around 1550 US dollars when I bought it new last month. It has a resolution of 20 megapixels, a Canon 67mm lens, and was in a brown leather case with my name on it. মানে পুরা ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছে ক্যামেরাটা কোন ব্র্যান্ডের, মানে কত মেগাপিক্সেলের, পুরো একদম ডিটেলস, সো দ্যাট এনিওয়ান ক্যান ইজিলি। এখন ক্যামেরার তো অনেক ভার্সনস থাকে, সো এই ভ্যারিয়েশনস এর স্পেসিফিকেশনস বলে দিয়েছে। তারপর সেকেন্ড বুলেট পয়েন্টে আপনার বলেছে যে এক্সপ্লেইন হাউ ইউ লস্ট ইট, কিভাবে হারিয়েছেন। I lost it when I was having coffee with my husband in the backpacker area
of Ho Chi Minh City. I believe the coffee shop was called Highlands Coffee and it was on Pham Nulan Lao Street. Sorry. We had been at the coffee shop for around 45 minutes when I noticed it was missing. পুরা ডিটেলস কোথায় হারিয়েছে কখন সে আমরা যেমন কোনো কিছু হারিয়ে গেলে বলি না আমি এই জায়গাটায় গিয়েছিলাম যাওয়ার পরে খাওয়া টাওয়ার পরে আমরা যখন ব্যাক করলাম তখন দেখলাম আমি নাই কিন্তু আমরা এই জায়গাগুলো ক্রস করেছি বা সেখানে আমি এই পারপাসে গিয়েছিলাম হয়তো বা সেখানে থাকতে পারে লেটস লুক এট তো সেম জিনিসটা এখানে আবার থার্ড বুলেট পয়েন্টে কি বলেছে টেল দ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হোয়াট ইউ উড লাইক দেম টু ডু এবার আপনি কি চাচ্ছেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে সো আই এম এন্টাইটেলড টু মেক আ ক্লেম for the value of the above mentioned item and request that you send me details on what I need to do in order to proceed. তার মানে সে এখন কি করবে এখন ওই যে কস্টিংটা আছে সে যেহেতু ইন্স্যুরেন্স করা আছে সো এখন সে কস্টটা ক্লেম করছে মানিটা ক্লেম করছে সো এখন সেইটার করার জন্য তাকে কি কি ডকুমেন্টস বা কি কি ধরনের প্রসিডিংস করতে হবে তো সেটা অনুযায়ী একটু ডিটেলসে চাচ্ছে ক্লোজিং রিমার্ক আই লুক ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ফ্রম ইউ অ্যাট ইউর আর্লিয়েস্ট কনভিনিয়েন্স yours faithfully জন স্মিথ আপনার নাম আর এখানে 162 ওয়ার্ডসও দিয়ে দিয়েছে সো দে ক্যান ইজিলি গো ফর ইট এখন বলতে পারেন এখন কিছু কিছু টার্মস গুলো বা এন্ডিংস গুলো আপনারা মুখস্থ করে রাখতে পারেন যেহেতু ক্লোজিং রিমার্ক এন্ডিং রিগার্ডস এগুলো সেম সো ইউ ক্যান মেমোরাইজ ইট পারপাস তো আর মুখস্থ করতে পারবেন না কিন্তু পারপাসের যে ফার্স্ট যে অংশটুকু আছে আই এম রাইটিং টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট আই লাইক ইউ টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট এগুলো আপনি মনে রাখতে পারেন ফর দ্য গুড স্টার্টিং অন ইট সো আপনার কি কি গেল আপনার লেটার লেখার সময় আপনার কি কি লিখতে হবে ফার্স্ট অফ অল গ্রিটিং দেন নেক্সট প্যারাগ্রাফে পারপাস অফ ইয়ার লেটার দেন যে তিনটা বুলেট পয়েন্টস থাকবে সেই তিনটা বুলেট পয়েন্টসকে প্রশ্ন অনুযায়ী এক্সপ্লেইন দিতে হবে দেন ইউ উইল গো উইথ ক্লোজিং রিমার্ক এন্ডিং রিগার্ডস অ্যান্ড ইয়োর নেম and it would be very good if you can give the words counted words in the bracket না দিতে পারলে it's fine দিলে ভালো okay so that's about your normal any sort of letter writing